Við erum hérna bara til að reyna að efla bílinn greinarinnar og við erum alltaf að horfa í framtíðina þar sem eru gríðarlega breytingar. Við erum að horfa á frábæra þróun í rafmagnsbílum og öðrum aflgjöfum. Þannig að við erum svona að leita að þessu fólki til þess að taka okkur í framtíðina. Við erum að fá hérna í dag 11 á ýmsum stigum í náminu. Sumir að klára, aðrir að byrja. Þetta er nýtt. Mér vital hefur gert áður. Við nýttum okkur Lego hérna til þess að sjá hvernig hugur og hönd vinna saman hjá krökkunum. Því að það er erfitt að gera ráð fyrir að einhver sem er nýbyrjaður í bifvélavirkjun viti eitthvað endilega um bíla. Þannig að við þurftum að leita leiða til þess að sjá hvernig hugurinn og höndin virka saman. Þetta gefur okkur tækifæri til að kynnast krökkunum betur og fyrr á öðrum forsendum heldur bara one-on-one í viðtali. Þau koma inn og fá að skoða verkstæði, fá að skoða allt fyrirtækið, taka svona Lego inntökupróf, þannig að við sjáum svolítið verkhugsun þeirra, þannig að við kynnumst það miklu meira heldur en í hálftíma viðtali. Tæknilegoið kom mjög mikið óvart. Það líkist mjög mikið gólfvinnunni út á verkstæði, þannig að við fáum verkefni og því er skipt niður á okkur, þannig að við þurfum að vera dálítið skipuleg og getum unnið verkið, þannig að við getum alltaf hoppað frá því og annar getur tekið við. Þetta er tækifærið þá sem hafa trú á sér að koma hérna og taka þátt og fá þá námssamning. Þannig að það er alltaf frábært að geta verið að afla sér þekkingar á launum. Það er tækifærið hérna.
Við erum hérna bara til að reyna að efla bílinn greinarinnar og við erum alltaf að horfa í framtíðina það sem eru gríðarlega breytingar. Við erum að horfa á frábæra þróun í rafmagnsbílum og öðrum aflgjöfum. Þannig að við erum svona að leita að þessu fólki til þess að taka okkur í framtíðina. Við erum að fá hérna í dag 11 á ýmsum stigum í náminu. Sumir að klára, aðrir að byrja. Þetta er nýtt, ekki mér vital hefur gert áður. Við nýttum okkur Lego hérna til þess að sjá hvernig hugur og hönd vinna saman hjá krökkunum. Það er erfitt að gera ráð fyrir að einhver sem er nýbyrjaður í bílverkjun viti eitthvað endilega bíla. Þannig að við þurftum að leita leiða til þess að sjá hvernig hugurinn og höndin virka saman. Þetta gefur okkur tækifæri til að kynnast krökkunum betur og fyrr á öðrum forsendum heldur bara one-on-one í viðtali. Þau koma inn og fá að skoða verkstæði, fá að skoða allt fyrirtækið, taka svona Lego inntökupróf, þannig að við sjáum svolítið verkhugsun þeirra, þannig að við kynnumst það miklu meira heldur en í hálftíma viðtali. Tæknilegoði kom mjög mikið óvart, það sem sagt líkist mjög mikið gólfvinnunni út á verkstæði, þannig að við fáum sem sagt verkefni og því er skipt niður á okkur, þannig að við þurfum að vera dálítið skipulögð og getum unnið verkið, þannig að við getum alltaf hoppað frá því og annar getur tekið við. Þetta tækifærið þá sem hafa trú á sér að koma hérna og taka þátt og fá þá námssamning. Þannig að það er alltaf frábært að geta verið að afla sér þekkingar á launum. Það er tækifærið hérna.